3回中がピタッと決まっちゃったんですよ。おそらく今日もやると思います。3回宙返り、先ほどは鶴羽の選手が見せてくれましたが、何か豪快ですね。そうですね。このキューバの選手は今回中日カップ初出場なんですが、今のはリンガーリンガーです。リンガー宙返りね。3回中でしょう。非常に高さがありますからね。余裕を持って降りてまいりました。スピードがありますね。振り込みの。Hoy hablando de deportes, la figura del día, caramba, y no salgo de las matanzas. Hablé de Sotomayor, de Wilfredo Sánchez. En el día de hoy, gimnástica. Casimiro Suarez, uno de mis mayores ídolos de la infancia y de mi señora madre, por cierto. En mi casa eso era, mi mamá y yo adorábamos a Casimiro Suarez. No me escondo para decir que lo quiero entrevistar, no me escondo para decir que voy a hacer ya la polémica. ¿Eric López o Casimiro Suarez? ¿Quién ha sido el mejor gimnasta de la historia de Cuba? Eric López fue medallista olímpico y mundial. Casimiro Suarez fue a una sola olimpiada, ya sabemos por qué. Tuvo a punto varias veces de ser medallista mundial. Le metían cuchilla a todos esos países de Europa, sobre todo Europa del Este, le metían cuchilla. Es el primero y único cubano que en un campeonato mundial en 1981 en Moscú marcó 10 puntos. Barra fija. Atención perfecta. Y que Casimiro Suarez, caballero, por eso fue tan bueno en los all-around. Era bueno en todo, manos libres, en barra fija, en anilla, en caballo de salto, en todos los aparatos. Del 78 al 91 estuvo en el equipo nacional, caballo, nació en el 62. Explotó en los Juegos Panamericanos, Deportivos Panamericanos de San Juan 1979, pero el clímax de su carrera fue entre el 81 y el 84 y el super momento, Caracas 83. 7 medallas, 6 de oro, 1 de plata. Fue la figura, no de Cuba, la figura de los Panamericanos de Caracas 1983 fue Casimiro Suarez. Estaba en el momento cumbre de su carrera. Se mantuvo a gran altura hasta el 88 y se retiró en el 91. Fue a 4 Juegos Panamericanos, fue a 4 Juegos Centroamericanos. Es el cubano que mayor cantidad de medallas tiene en Juegos Panamericanos con 19. Eric López, 18, también fue a 4 Panamericanos. Para mí, mejor que Cuervo, que sus antecesores, mejor incluso que Félix Aguilera, que fue otro buenísimo en los 80. La discusión está entre Eric López y Casimiro Suarez. Épocas diferentes, se llevan 10 años de edad, coincidieron a fines de la carrera Casimiro Suarez en el equipo Cuba. Cuba tenía un gran equipo de gimnasia. Lamela, Meriño, Félix Aguilera, Casimiro Suarez, Eric López que empezaba también. Muchos. Deporte que me fascinaba, que me encantaba. Y con el cual tuve cierto vínculo. Pero sin más, sirva esto homenaje a Casimiro Suarez, que está aquí en este gran país desde 1998, vinculado a ese deporte, en universidades y en el femenino. Y me encantaría entrevistarlo de verdad a Casimiro. De verdad que sí. Pero sin más, aquí no voy a poner todo lo que tengo de Casimiro. Highlights. Año 79, año 83, año 87 en Indianápolis, 87. Caballo. Un físico envidiable, una terminación, una limpieza en los ejercicios. Repito, la gran pregunta ¿es necesariamente Eric López el mejor gimnasta cubano de la historia o es Casimiro Suarez? Mi corazón, mi predilección es por Casimiro Suarez. Disfruten actuaciones, highlights de Casimiro Suarez. Los quiero. Suscríbanse al canal. Comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas. Chao. The joy of the Cubans because they just won the men's championship. Peter, it was really not much of a contest, was it? No, it wasn't, John. The U.S. team made a lot of mistakes here. The Cubans were near perfect. This Cuban team has proved here that they could soon be
a serious power in world gymnastics. Competition was Casimiro Suarez, the Cuban national champion, who might have quite easily taken the cautious approach on his final event to protect his all-around lead. But not Suarez, and it was this move, right here, that he missed in everything, crashing on the high ball, almost breaking his back. I asked Suarez about that skill before the meet. I said, you must have some fear now. He said, I have no fear. Performing with reckless abandon on the high bar, a good example of what the Cubans did here at the Pan American Games. A true champion, Peter. .9, a dazzling performance from a courageous man who went for the gold and got it, wrapping up the all-around and the team championships. For Peter Corman, I'm John Dockery reporting from the men's gymnastics competition. Great race. Cuba's worked very hard for this one. A real experienced team. The U.S. team is extremely young. Tracy Butler only 13 years old. But what these girls lack in experience, they make up for in courage. They really want this one. It's going to be a tremendous gymnastics meet. We'll be back with more. 団体で見てましても、試合が終わった後アクションをそうですね。観衆と一体となってる、そんな感じしますね。人気者ですね。さあ、スアレス鉄棒の演技開始。どんな離れ技を見せますか、キューバのスアレス。おっと、焦って、はい。からの1回転ですね。ちょっと持ち替えてヒヤッとしましたけど、はい、もう1回転がですね、はい、片手でした。はい。背面車輪。リーチは前進。月面ですか？そうですね。というようなところなんですけども、そこは点数にちょっと違ってくるところですね。これがすごいですね。1回ひねり懸垂。場内をうならせましたスアレス。Scott Johnson of the United States leads. He's on a record pace. Now this score is derived by taking 50% of the performer's individual total after the compulsories and the optionals. Felix Aguilera of Cuba, little more than a half point behind, is in second place, followed by Casimiro Suarez. Where he won the all-around title. He shows a tremendous level of difficulty in his routines with remarkable consistency. But Bart Suarez, who is a hero in his country because of his success in this sport, is getting old. He's 25 years of age now. He weighs 170 pounds. And he's at a little bit of a disadvantage here opening the all-around competition on the pommel horse because it's not really his best event. It's going to be hard to gain points on Scott here because he gives a lot away in form and execution. Now he does some nice work there with the flared circles and travel. But you can see here he's a little sloppy in the scissors. His toes aren't pointed enough. And a few minor form breaks in knee deductions. You can see here on the flares, he travels all the way across the horse. This is nice work. And hops back into the middle. But where he's giving away valuable tenths are right here where you can see a bent knee, a hooked toe. 9.35. He has to do better than that to catch Scott Johnson. That is a sarcastic laugh. Suarez has been upset with the scoring in the Pan Am Games all week. But that's Cuba's Casimiro Suarez and Tim Daggett are tied for third. And final, Cuba's Casimiro Suarez now in second place on the strength of a 9.85 routine on the parallel bars. And he did a great move right there. It was a back toss with a half turn to an upper arm support. I believe it's the first time we've seen it in international competition. Nice back tosses and stutz and a tuck double back.
So when we come back, it'll be Scott Johnson going for his second gold medal, while there is a close battle for the silver and the bronze. So Suarez preparing for his floor exercise. He needs a 9.75 to lock up the silver medal. And wait till you see this guy tumble. He does a tremendous laid out double back for a mount. Here it goes. Look at the height on that. And a beautiful full in for a second tumbling pass. So far, he did the exact same 2 tumbling runs that Scott Johnson used. There's a nice combination, a layout backflip to a punch front. As strong as he is in the tumbling, his connections are really very weak. Yeah, the routine really doesn't have the type of flow and the rhythm that you'd like to see, but without a doubt, his explosive tumbling will carry this exercise. Nice tuck double back for just money. Dropped out of the sky on that one. You know, Tim, I really feel he has a decent shot at that 9.75, and what carried that exercise was the height in the tumbling moves. This is his second tumbling run, full twisting double back, but look at the air time. He just drops out of that. He's got it. That will win Suarez the silver medal. Johnson wins his second gold medal of these games, the all-around title. Cuba's Casimiro Suarez takes the silver, and Tim Daggett of the United States wins the bronze. This is Tim Brand along with Kathy Johnson and Bart Connor, and we're just going to sit back now and